Hello, good morning po mga kapadyak. Bike check lang po dun sa bagong road bike na binigay sa akin, sponsored. So ito po, let's start sa frame. Yung frame po niya is CERVELO R5 na carbon. R5. A tapered head tube and all carbon, pati yung steerer tube is carbon, yung tinidor is carbon. And then sa drivetrain, yung STI po niya is yung drivetrain niya is yung Dura-Ace Di2 na 9070 na model. Electronic shifting po ito. Ayan. Ayan po. Yan po yung shifters niya. Pataas, pipindutin ho ito, pataas sa sprocket, malaking sprocket, and then ito po. Pag pinindot, bababa sa maliliit na sprocket. Then, unahan natin preno. So, yung preno niya is Dura-Ace na mayroong carbon brake pads. And then yan po yung front derailleur Di2. And then dito po yung rear derailleur nya 9070 na Dura-Ace. Then yung crankset FSA 386 carbon arms. Ang gearing po pala nito is 5339. At yung pedals po is Ultegra SPD clipless pedal. And then yung pong sprocket natin is Dura-Ace din po na 11 to 25 na 11 speed. At yung pong ating rear brake caliper is also Dura-Ace. Ayan po. Yung seat post gawa po ng ano to, FSA din. FSA na seat post. Ayan po. Internal cabling po pala lahat ito. And then yung pong saddle is ano po siya, Physique curve. Ito. And then yung pong wheel set is ano siya, Mercury M5. Ayan po. 2024 yung spokes. Ayan po, Mercury M5. At yung pong gamit kong gulong, nakakabit na gulong is yung Continental Grand Prix 4000 S2. Yung headset is FSA. Yung battle cage is carbon na Elite. At yung gamit ko po is yung luma ko Garmin 520 yata ito. Ayan. Ayan. So ayan po yung buong bike na bago, pinadala lang po, binigay. Maraming salamat po, and I hope you like the video and press subscribe. Always ride safe mga kapadyak. Thank you.